Hello friends, welcome back to Swathi Ganesh Creations. So how are you all? I hope everyone is doing great. So today இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா two types of home decor using pista shells தான் நான் காமிக்க போறேன். So வாங்க வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். So for the first DIY நான் இங்க எடுத்திருக்கேன் pista shells. So அதுக்கப்புறம் card stockல I'm just going to cut two circles இந்த மாதிரி, and then I'm going to make a flower using these pista shells. ஒரு flower மாதிரி நம்ம pista shell வச்சு பண்ண போறோம். So hot glue gun use பண்ணி I'm sticking the pista shells to the cardstock. So அவ்வளவுதான் நம்மளோட flower ரெடி ஆயிடுச்சு. So இந்த மாதிரி I'm just going to do some 10 to 12 flowers. So ஒரு ballerina I have drawn in a cardstock. இந்த மாதிரி ballerina வரைஞ்சிக்கிட்டேன். So I have just cut that gown portion of the ballerina. So இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I'm just going to take hot glue gun. So அதை வச்சு I'm just going to make some effect on the face, hands and legs. இந்த மாதிரி ஒரு effect create பண்ண போறோம் faceல, handsல, legsல. So கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா glue வந்து on her hair நான் இப்படி அப்ளை பண்றேன். So after that I am taking இந்த மாதிரி bamboo sticks. So இத வந்து நான் இங்க இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ண போறேன். So bamboo sticks stick பண்ணோனே I am going to stick the pista flowers நம்ம பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா. So I am just going to stick those pista flowers on these bamboo sticks. So இந்த மாதிரி கொஞ்சம் position பண்ணி you can stick it with the help of hot glue gun. Hot glue gun யூஸ் பண்ணி தான் நான் stick பண்ணியிருக்கேன். After that I am taking a cotton rope. இந்த மாதிரி ஒரு thick cotton rope I am taking. அதை வந்து இந்த மாதிரி கீழே இப்படி stick பண்ண போறோம். So just going to create a frill effect using this cotton rope. So now I am going to just stick those legs. Legs வந்து இந்த மாதிரி cotton rope யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா, அதுக்கு இந்த மாதிரி நான் hot glue gun யூஸ் பண்ணி I am just sticking those legs to the cotton rope. So நம்மளோட base ballerina is ready. இப்போ வந்து I am just going to spray paint it to black.
ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு பிளாக் கலருக்கு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணுறதுக்காக ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு டேப் இன் கொஞ்சம் கோல்ட் பெயிண்ட் யூஸிங் மை ஃபிங்கர். இல்லை நீங்கள் வந்து பேஸை வந்து ஃபுல் கோல்ட் ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் டேப் இன் பிளாக் பெயிண்ட், அது கூட சூப்பராக இருக்கும். இந்த லாக்டவுன் போயிட்டுருக்கதால ஐ டென்ட் ஹாவ் கோல்ட் ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் வித் மீ. ஸோ அதனால் ஐ ஹவ் யூஸ்ட் பிளாக். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபார் தி ட்ரெஸ் ஐ எம் ஆடிங் இன் சம் pearls. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸுக்கு நான் pearls ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அட் தி எண்ட் ஐ எம் ஆடிங் சம் கோல்ட் பீட்ஸ். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எண்டில் ஐ ஹவ் ஆடட் இந்த மாதிரி கோல்ட் பீட்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஆடிங் சம் pearls டு த ஃப்ளவர்ஸ். இந்த மாதிரி ஃப்ளவரோட மிடில் கொஞ்சம் pearls ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட சிம்பிளான பெல்ரேனா வால் டெக்கர் இஸ் ரெடி. ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக த அவுட்கம் ஹஸ் கம். யூ கேன் யூஸ் யூ கேன் கிரியேட் சம் 3 to 4 பெல்ரேனாஸ் அண்ட் யூ கேன் புட் இட் ஆன் அ வால். இட் வில் பி பெட்டர் தென் அ வால் ஸ்டிக்கர். ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா do let me know in the comment section below. So for the second DIY home decor, I have taken a cardstock in the மாதிரி round shape la cut பண்ணிக்கிட்டேன். So I am taking with the help of hot glue gun நான் வந்து இந்த மாதிரி pista shells வந்து I am going to stick them. So when you're doing the last layer, just வந்து கொஞ்சம் extra hot glue போட்டுட்டு you stick in so that அந்த pista shell வந்து நம்மளுக்கு விழாம நல்லா இருக்கும். And also make sure that you're sticking the pista shells fast. இல்லனா hot glue can dry ஆயிடுச்சுனா and the pista shells will come out. So I love the flower. இப்படியே இருந்தா கூட சூப்பரா இருக்கு. flower மாதிரி you can apply like a red color and you can make it look like a rose, or you can use a pink color and make it look like a lotus. Here I am using green color யூஸ் பண்ணி நான் அதை வந்து succulent மாதிரி plant மாதிரி யூஸ் பண்ண போறேன் என்னோட home decorல. So நம்மளோட succulent is ready. So I'm just going to place it in a coffee mug like this. So இந்த மாதிரி ஒரு coffee mugல நான் என்னோட succulent-ஐ place பண்ணிட்டேன். So it will make a small cute plant மாதிரி ஒரு decor.
ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் ப்ளீஸ் டூ subscribe to our channel. More interesting videos are coming up. I'll see you all in a next interesting video. Until then, this is Swathi Ganesh signing off. Bye bye.